We will proceed on. After studying the several endocrine glands, we will study the diffused endocrine glands. काही ऑर्गन्समध्ये काही पेशी अशा विखुरलेल्या स्वरूपात असतात, डिस्ट्रीब्युटेड असतात. अँड दो दे आर डिस्ट्रीब्युटेड, दे परफॉर्म्स ॲज अ endocrine gland, functions of endocrine glands, because such distributed cells, they releases certain hormones and which plays important role in the vital important processes in the living organisms, and such glands are called as diffused endocrine glands. Here the first diffused endocrine gland we are going to study, that is the placenta. Now you are familiar with the placenta. What is placenta? Placenta is the intimate connection between the fetus and the uterine wall. गर्भाशयातील आतील भिंत आणि जे फिटस आहे, गर्भ आहे, यांना जोडणारी जी डक्ट असते छोटीशी, त्याला ती कनेक्ट करते गर्भाशयाला, त्याला आपण प्लासेंटा असं म्हणतो. या प्लासेंटामधून काय होतं तर फिजिओलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, पदार्थांची देवाणघेवाण होते. जसं गर्भ ऑक्सिजनची गरज आहे, आईच्या रक्तातून त्याला ऑक्सिजन मिळतो, त्याच्यातले नायट्रोजनस वेस्ट आईच्या याच्यात, कार्बन डायऑक्साईड किंवा नायट्रोजनस वेस्ट आईच्या ब्लडमध्ये ज्या माध्यमातून ट्रान्सफर होतात त्याला आपण प्लासेंटा म्हणतो. जोडणारा जो डक्ट आहे बिटवीन द मदर अँड द फिटस, that is the placenta. Now what happens during the pregnancy? This placenta performs the function of secreting the hormones like estrogen, progesterone, HCG, or which is also called as human chorionic gonadotropin. So the hormones of placenta are estrogen, progesterone and HCG. These hormones, they are released, and this human placental progesterone, HCG, these hormones, they check the contractions of uterine muscles and maintains the uterine wall thickness to maintain the pregnancy. गर्भधारणा मेंटेन करण्यासाठी हे जे हार्मोन्स आहेत ते फंक्शन करतात, ते कार्य करतात. आणि सातत्यानं या कालावधीमध्ये गर्भाशयाची जी भिंत आहे, युटेराइन वॉल म्हणतो, त्याची थिकनेस मेंटेन करण्यामध्ये त्यांचा रोल असतो. म्हणजे त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट ऑफ द फिटस घडत असतं आणि म्हणून गरजेचं आहे. सो दिस हार्मोन्स इज द progesterone, it mainly functions, it maintains the pregnancy, which is released by the placenta. When the degeneration of corpus luteum takes place and the formation of placenta, after the formation of placenta, the corpus luteum from the ovary degenerates, and this placenta plays role in the release of the progesterone hormone. The next diffused endocrine glands are present in the gastrointestinal tract, म्हणजे जठर आणि आतडी याचा जो मार्ग आहे त्याच्यामध्ये काही सेल्स स्कॅटर्ड असतात, एंडोक्राइन सेल्स म्हणू आपण त्यांना. सो इन gastrointestinal mucosa there are certain cells and they plays endocrine function, and the hormones released they play important role in the digestion process and digestive juice secretion. Now the first hormone of gastrointestinal tract, it is the gastrin. It is the gastrin hormone, and this gastrin hormone, it stimulates the gastric glands to produce
द गॅस्ट्रिक ज्यूस, पोटामध्ये पाचक रस जो स्त्रवतो पचनासाठी, त्याला आपण डायजेस्टिव्ह ज्यूस म्हणतो. तर तो कुणामुळे स्त्रवला जातो? गॅस्ट्रिन नावाचा हार्मोन येतो. तर त्या गॅस्ट्रिक ग्लँड्स असतात त्यांना स्टिम्युलेट करतो टू प्रोड्यूस गॅस्ट्रिक ज्यूस. सेकंड हार्मोन इज कॉल्ड ॲज द सिक्रिटीन. Second hormone is called as the secretin hormone, and this secretin hormone, it stimulates the acinar cells of the pancreas. मगाशी सांगितलं होतं की ह्या ज्या सेल्स आहेत त्याला आपण आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स म्हणतो आणि त्याच्याभोवती असणाऱ्या सेल्स आहेत, ही सेल्स आर ॲकिनार सेल्स. सिक्रिटीन हार्मोन इथं या ॲकिनार सेल्सला स्टिम्युलेट करतो टू प्रोड्यूस द पॅनक्रियाटिक ज्यूस और सिक्रीट द पॅनक्रियाटिक ज्यूस, अँड ऑल्सो इट स्टिम्युलेट्स द लिव्हर टू प्रोड्यूस द बाईल ज्यूस. लिव्हर आहे ही बाईल डक्ट आहे, हे डिओडिनम आहे आणि ह्या डिओडिनमच्या लूपमध्ये ही पॅनक्रियास नावाची ग्रंथी असते. दिस इज द डिओडिनम, त्याला तिथं अटॅच झालेलं. सो दिस सिक्रिटीन हार्मोन इट स्टिम्युलेट्स द लिव्हर टू प्रोड्यूस बाईल ज्यूस and it stimulates the acinar cells to produce the pancreatic juice. Next hormone is CCK, or it is also called as cholecystokinin. Also another name for this is pancreozymin. Another name is pancreozymin, and the role of this hormone is to stimulate the pancreas to release the pancreatic juice and the gallbladder to release the bile. So the function of secretin and this CCK are similar. We can say stimulates both pancreas and the liver to secrete the pancreatic juice and the bile juice. The fourth hormone is the enterogastrone, or another name for this is gastric inhibitory peptide hormone. Gastric inhibitory peptide hormone, the hormone responsible, or it inhibits the gastric juice secretion. It secretes the gastric juice secretion and lowers the secretion of these juices. Gastric glands, secretions of gastric glands is lowered or stopped or inhibited by the enterogastrone or gastric inhibitory peptide. These are the hormones of gastrointestinal tract. Third organ is the kidney, in which the endocrine cells they are diffused. So kidney also plays important role as an endocrine part, we can say. Now here these kidneys they produces the renin, erythropoietin and calcitrol. These are the three hormones which are released by the kidneys, and this renin it helps in increasing the blood pressure within the kidneys. Erythropoietin plays important role in the formation of RBCs in the red bone marrow. It stimulates the red bone marrow to produce RBCs. Renin increases the blood pressure within the kidneys in the juxtaglomerular complex. Similarly, calcitrol, it is the active form of the cholecalciferol, that is D3. Regulation of calcium in the blood, it is maintained by the calcitrol hormone. Plays important role in the deposition of calcium in the bones, on the bones. Next endocrine part in the heart is the another organ. Here the cells of the atria
the right and left atrium. Endocrine cells are present, and the hormone released by the heart is the atrionatriuretic factor. Atrionatriuretic factor. This is the hormone produced by the cells, endocrine cells in the atria, and the function of this hormone is to increase the sodium secretion and helps in the reduction of or reduces the blood pressure by dilating the diameter of the blood vessels. रक्तवाहिन्यांचं जी भिंत आहे त्याचं डायमीटरमध्ये आणि त्याच्यामुळं काय होतं, ब्लड प्रेशर त्या ठिकाणी इन्क्रीज होतो, reduce होतं, कमी होतं. So ANF, atrionatriuretic factor. So far we have studied in this topic, in this lecture, about the endocrine glands and finally the diffused endocrine glands. Now, if there are such disorders in particular person, that person is treated with the hormone therapy. And this hormone therapy, it is use of hormones in the medical treatment. वैद्यकीय उपचार पद्धतीचा हा एक भाग असतो, use of hormones in the medical treatment, where the blood samples are collected and deficiencies they are checked, and according to that the hormones are hormone therapy is given. And this hormone therapy, it is applied in the pregnancy, during pregnancy, menopause or osteoporosis, growth hormone deficiency, insulin resistance and cancer. In such disorders, this hormone therapy it can be applied. That's all for this lecture.